Scorpions is de wekelijkse lezing. Scorpions. Scorpionnetjes. Daar is heel veel Scorpionnetje. Een vriend wordt opgepakt. Een huge beoordeling op een vriend. Een vriend had some sort of a post of a letter genomen. Mensen now have evidence. Voor sommige van jullie is sommige van jullie Scorpion. Dus een young Scorpion, moeder, dat is a visperson, is now have de waarheid over een situatie. En daar is wat problemen. Een moeder en een oma is nou van op de hoogte dat een vriend had een brief gestolen. De geheim is nou uit. Sommige van jullie Scorpions zit de waarheid te vertellen. Een moeder en een dochter is van op de hoogte dat some sort of a fraud, theft gebeurt. Sommige van jullie Scorpion was degene dat hebben iets gestolen. Sommige van jullie Scorpion zit je moeder en je oma te vertellen de waarheid over some sort of a geheim dat was gehouden. Iemand had some sort of a geheim dat was gehouden. Mensen have evidence. A young Scorpion zit zijn moeder en een oude en oma te vertellen de waarheid. Dus het is zo dat sommige van jullie Scorpion is nou in heel veel problemen. Een moeder is nou verdriet over een situatie. Een moeder is nou zwaar verdrietig dat haar kind is betrokken in een fraud. Een kind heeft een post genomen. Mensen nou recognize dat jullie young Scorpion, je zit de waarheid te vertellen. Jullie young Scorpion besluiten om de waarheid te vertellen over a devastation, an issue that was created. And jullie Scorpion zijn in some sort of a fault problemen. Dus een huge beoordeling is aan een vriend, een man. De geheim van een man is nou uit. Ik zie dat jullie Scorpion, dat hebben een moeder, dat is een visgrave of Scorpion, is nou van op de hoogte en recognize. Some sort of a ending is coming up voor iemand in een relatie. Iemand in een relatie komt tot een eind. A visperson is now under some sort of a onderzoek. A visperson en hun moeder is onder some sort of a onderzoek. Deze vrouw en haar moeder hebben gelegen en bedriegen over een problematiek en creëren some sort of a chaos en problemen. De rechten staan stevig in deze week. De rechten brengen een eind. De rechter is nou van op de hoogte dat een visperson had de waarheid niet te vertellen. Een visperson en zijn partner hebben gelegen en bedriegen. De geheim is nou uit. Een visperson en zijn moeder hebben nou echt verdriet hierover. Een rechter nou recognize wat een Scorpion vrouw heeft tegen een coworker gedaan. Een rechter heeft evidence en heeft heel veel informatie surrounding a Scorpion vrouw and haar co-worker. As a Scorpion vrouw co-create some sort of a chaos taken haar co-worker. Dus nu, dat is een eind voor iemand. Een eind voor een leerperson. Ja. Ja, een eind voor een leerperson. Mensen
Een rechter heeft besloten een eind voor een Leo-person. Een rechter is nou van op de hoogte en heeft evidence dat een Leo-person een rechter besloten een eind voor een Leo-person. Een rechter nou heeft heel veel evidence over een Leo-person en hun geliefde. Een rechter besloten een eind te put. Dus een Leo en hun partner, of een Leo, is nou in heel veel problemen. Mensen nou recognize dat een Leo verbruiken de informatie en data of een Scorpion vrouw coworker, oude coworker. Dus daar is gewoon de waarheid is nou, daar zit de waarheid. Problemen voor een Leo in een nog land. Een Leo, een buitenlandse Leo, have nou heel veel issues en problemen. Een buitenlandse Leo is nou kapot. Een buitenlandse Leo en hun partner is nou kapot. Een eind voor een groep mensen. Een groep mensen die wacht op some soort van uitspraak. Daar komt een eind voor deze groep mensen. Deze groep mensen is nou gepakt. Dus het is zoiets als de rechter brengt direct een eind aan een groep mensen. De rechter nou have evidence dat een groep mensen, hoe ze aan spullen aankomen, hoe ze aan papier aankomen, hoe ze verblijf in Nederlands krijgen, hoe ze rommelen met mensen, data en informatie, verdriet, die some sort of relatie is nou tot een eind. De rechter heeft besloten dat iemand dat hebben falsify staan en gaf false informatie. Een rechter heeft deze persoon nou gepakt en direct een eind voor deze persoon. Dus deze persoon formatize en co-creëer met een groep mensen. Ik zie twee dames, een oude vrouw en een jonge dame. Gelegen. Heel veel geheim. Heel veel geheim dat de oude vrouw en zijn moeder heeft gehouden, is nou boven water gekomen. Ja. Een groot onderzoek is geplaatst aan een oude vrouw en haar dokter. De geheim tussen een oude vrouw en haar dokter is nou boven water gekomen. En deze mensen worden opgepakt voor creëer some sort of leugens en deceptiveness. Dus Scorpions, ik zie dat sommige van jullie Scorpion besloten de waarheid te vertellen. Om uit some sort of a chaos uit te komen. 3 jonge kinderen worden opgepakt. 3 jonge kinderen dat creëren some sort of a pleasure seeking worden opgepakt. Problematische situatie komt op voor groepen mensen. Namaste.